Good afternoon, students. We are going to start our third module, Accounts of Joint Stock Company. Two chapters are there. One is Accounts of Joint Stock Company and one another is there. So, before that, you are aware now about what is a company and what is a share, what are the types of share, how a redemption is to be taken place, how a buyback is to be taken place, then, excuse me, how a buyback is to be taken place, how the bonus issue is to be, and also the right issue, as well as how or what is an underwriting. So these are the things you are handling with this company accounts or corporate accounting for the first and second module. Now, I'm going to start the third module. The third module, first part, accounts of joint stock companies. So what is that? We will need to check in detail. So, as per section 128, so final accounts of or accounts of joint stock company. As per section 128 of the Companies Act 2013, every company shall prepare and keep at its registered office the books of accounts and other relevant books and the papers and the financial statements of every financial year, which gives a true and fair value or view of the state of affairs of the company. Now, a particular company, true and fair affair, that is true and fair value or view of the state of affairs. State of affairs in the sense means its position. In what way? Whether it is in a weak or a sound position. It is a sound, not a problem. If it is a weak position, they need to rectify with some methods. It is also specifically mentioned that the transactions effected at the registered office and at the branches shall be kept on accrual basis, add up, that are accrual basis, and according to the double entry system of accounting. അത് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. The accrual basis of accounting and double entry system of accounting, whether it is following here. അതാണ് നോക്കുക. Then, it is also provided further that the company may keep such books of accounts or other relevant papers in electronic mode in such a manner as may be prescribed. Nowadays, this is in the electronic mode. അതായത് എഴുത്തല്ല, പകരം എവിടെയാണ്? കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലാണ്, isn't it? So, hard copy is there. Then, the books of accounts and other books and papers maintained by the company within India shall be open for inspection at the registered office of the company or at such other place in India by any director during the business hours also. The books of accounts of every company relating to a period of not less than 8 financial years immediately preceding the financial year, or where the company had been in existence for a period less than 8 years, in respect of all the preceding years together with the vouchers relevant to any entry in such of the books of accounts shall be kept in good order. Means that is for inspection. Then, books of accounts to be kept by a company. Section 128 of the Companies Act 2013 provides that every company shall prepare and keep at its registered office the books of accounts and other relevant books and prepare and books and papers and financial statements for every financial year, which gives a true and fair view of the state of affairs of the company, including that of its branch officers, if any. Branch anelum, head office anelum, whatever be the thing, for both the things, the financial books that is to be kept ready for inspection. So it will give a true and fair view of the position of the company, the state of affairs of the company. Such books that shall be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting also. Then, as per the section 213, books of accounts include records maintained in respect of what are the things. All sums of money received and expended by a company and the matters in relation to which the receipts and expenditure takes place. That is, the payments and expenses. Isn't it? The payments and the receipt means that is the expenditure as well as the receipt that is to be kept separately. So, all the sums of money received and expended. ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ കിട്ടുന്നതും പോകുന്നതും ആയിട്ടുള്ള പണത്തിന്റെ വിനിമയം
അതാണ് all sums of money received and expended by a company and the matters in relation to which the receipts and expenditure takes place. Then all sales and purchase of the goods and services of the company. All the sales and purchase of the goods and services of the company, the assets and liabilities of the company, and the items of the cost as may be prescribed under section 148 in the case of a company which belongs to any class of company specified under that section. So, section 213 of Companies Act 2013 defines a books of account as what are things are there? All the receipts and payments, then all the sales and the purchases, then all the assets and liabilities, okay, and also the cost items, all the cost items. ചെലവ് എന്നെല്ലാം അതുപോലെ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും പിന്നെ എല്ലാ വിറ്റുവരവുകളും എല്ലാ വാങ്ങലുകളും പിന്നെ എല്ലാ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനവും എല്ലാ ചെലവുകളും ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് as per the provisions 213 of the Companies Act 2013. Clear? Then, to satisfy the different requirements of the Companies Act, generally the following books of accounts are to be maintained. Cash book to record the cash and bank transactions, discount allowed and discount received. I think in financial accounting semester 1 you studied this one. Cash book. Purchases day book to record the credit purchases. Sales day book to record the credit sale. Returns inwards books or sales returns book whether the goods returned back by the customer, and purchase returns book or returns outwards book to record the goods returned by the supplier. Okay, and then bills receivable book to record the details of bills receivable. Bills payable book to record the details of the bills payable. Journal proper to record the opening entry, closing entry, adjustment entry, and such residual transactions for which there is no separate book of prime entry, and the general ledger showing all the accounts other than the accounts of the customer and the supplier. ഇത്രയും ബുക്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാഷ് ബുക്ക്, പർച്ചേസസ് ബുക്ക്, സെയിൽസ് ബുക്ക്, then purchase returns book, sales returns book, bills receivable book, bills payable book, then journal entry. So that is journal proper and then general ledger. So I think, and balance sheet, I think the balance sheet also there. Then more are there. Okay. See, and debtors ledger and creditors ledger. So these types of books that is to be kept by each and every companies. So once again, cash book for all cash purchases and all cash related transactions. Cash book. See, all cash and bank transactions, discount allowed and discount received, whatever be the cash related thing. Then purchases day book. Purchases day book, all types of credit purchases. That is the purchases day book. Sales day book, all type of credit sale to record. Then returns inwards or purchase sales returns to record the goods returned by the customer. Returns outwards or purchase returns by the supplier to the company. Then bills receivable, bills receiving bills, details of the bills receivable and details of the bills payable. Then journal proper, where opening entry, closing entry, and the adjusting entry for the first type of entries that you already studied in the first semester. Then general ledger, showing all the accounts other than the accounts of customer and the supplier. Supplier and customer ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം in the general ledger. ഇതാണ് കസ്റ്റമറുടെയും സപ്ലയറുടെയും. Debtors ledger and creditors ledger where showing the accounts of customer and showing the accounts of supplier. ഇത്രയും ബുക്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Then, as per the provision of different sections of the Companies Act 2013, following records are to be kept in addition to the above book of accounts.
ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യണം. എന്താണ്? കമ്പനീസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ചാർജസ്, register of investment not held in the company's name, register of members, debenture holders and other security holders, register of directors and key managerial personnel and their shareholding, register of loans given on guarantees provided, register of contracts with the companies and firms in which directors are interested, and the register of FD, fixed deposit. So these are the things. In addition to these books, we need to perform, or we need to make a framework for this also. Okay, companies register of charges, register of charges, section 85. Then register of investment not held in the company's name, section 187. Register of members, debenture holders and other security holders, section 88. Register of directors and the key managerial personnel and their shareholdings, section 170. Register of loans given or guarantees provided, section 186. Register of contracts with the companies and firms in which the directors are interested, section 189, and register of fixed deposits. Next, ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. Then next, items of special care during companies financial final accounts is to be prepared. Special care വേണ്ട items ഏതൊക്കെയാണ്? One is depreciation. I think you studied this depreciation. As per depreciation in the first semester, as per the Companies Act 2013, depreciation can be calculated as the provision of Schedule 2 of the Companies Act 2013. Some of the main points are: it can be calculated on the basis of the useful life and residual value as being given. എത്ര വർഷം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ എ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഈസ് 60 years. അപ്പം ലൈഫ് ടൈം എത്രയാണ്? ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് 60 years. If the construction cost of the building is 62 lakhs and its residual value, the scrap value or the saleable value is 2 lakhs, so 60 lakhs divided by 60 years. 60 വർഷത്തേക്ക് 60 ലക്ഷമാണ് അതിന്റെ വില എന്ന് വെച്ചു. 1 ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷത്തെയും വില. So the useful life of other structures are the buildings other than concrete structure 30 years, factory building 30 years, fences, wells, new tube wells, etc. for 5 years and other temporary structure 3 years. അപ്പം depreciation calculate ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ value, original value minus residual value divided by lifespan of the item. അതാണ് depreciation. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ, അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ കൊടുക്കണം. സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ കെയർ while opening or while doing the company accounts, company final accounts. Then second case, in case of any addition or sale of the asset, depreciation can be calculated on a pro rata basis. അതിന്റെ ഏത് രീതിയിലാണ് എത്ര എക്സ്ട്രാ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഒരു മെഷീനറി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു മെഷീനറി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ആ മെഷീനറിക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വേണം, ആദ്യത്തെ മെഷീനറിക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വേണം. അതാണ് പ്രോ റേറ്റ ബേസിസ്. So depreciation can be calculated on a pro rata basis, and the term depreciation also includes amortization also. Value is to be reduced. That amortization also. As per section 123 of the Companies Act 2013, dividend may be declared out of the profits of the company only after providing the depreciation as per schedule 2. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ്? ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. So, as per section 123 of the Companies Act 2013, dividend may be declared out of the profits of the company only after providing for depreciation as per schedule 2. അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്ത ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ എമൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡിനുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിക്ലെയർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ്സ്. ബിക്കോസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ്. ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. വെയർ ആൻഡ് ടയർ വാല്യൂ ഈസ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഒരു കാർ ഇപ്പം മേടിച്ചാൽ അത് 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിപ്രീസിയേറ്റിംഗ്, വെയർ ആൻഡ് ടയർ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ യൂസ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു കാർ ഒരു അസറ്റാണ്, അതിനകത്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കാർ നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റ് ആണ്. സോ അത് എന്ത് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ എക്സാക്ട് പ്രോഫിറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്
Dividend may be declared out of the profits of the company only after providing depreciation as per the Schedule 2 of the Companies Act. Section 198 also provides that net profit for the calculation of the managerial remuneration shall also be determined only after providing depreciation as per Schedule 2. About managerial remuneration, all items net profit in a particular part of managerial remuneration item. That's exact profit കിട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു കാര്യം എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ we are avoiding this one, then exact profit is not calculated, isn't it? So that is the thing. For the net profit for the calculation of managerial remuneration, there shall also be determined this one, the depreciation as per the Schedule 2 of the Companies Act. അതാണ് അപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ കേസിൽ ഓർക്കേണ്ടത്. So that is the case with the depreciation. Next is interest on debenture. Debenture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷെയർ എന്താണ്, ഡിബഞ്ചർ എന്താണ്, ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് അതിന് ഉള്ള പലിശ നിരക്ക്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഡിപ്രീസിയേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡ്യുവൽ വാല്യൂവിനെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിന് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കേസ് പോലും ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, we need to consider depreciation and then only we need to take the dividend declaration. And also if any amount that is to be charged to the managerial charged as the managerial remuneration, that also to be treated as after considering the which one, depreciation as per schedule 2. Then second case, interest on debenture. A company may raise the fund by floating the debentures in the market. A fixed rate of interest is paid on such debentures and it is usually paid half yearly. At the time of preparation of company final accounts, the total interest payable for the accounting year is to be calculated. The difference between total amount payable and the interest paid during the year represents the outstanding interest. So, what is that? A fixed rate of interest is paid on such debenture. That instrument ആണ്. അപ്പം അതിനെ കടമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കടപ്പത്രമാണ്. അതിനെന്തുണ്ട്, അപ്പം പലിശ നിരക്കുണ്ട്. ആ പലിശ നിരക്ക് that is to be paid half yearly. At the time of preparation of company final accounts, total interest payable for the accounting year is to be calculated. ഏത് വർഷത്തെയാണോ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. The difference between the total amount and the payable and the interest paid during the year represents the outstanding interest. But total amount payable and the interest paid, take the difference, that is the outstanding interest. Outstanding interest on debentures is to be shown in the notes to accounts. That is, this is very important for 15 marks. This balance sheet need to final accounts of companies. 15 marks question is will ask. In that, there is a schedule. Based on the schedule only you need to prepare. Means schedule number 1, this one. So we need to put addition notes to that. Note in the balance sheet. It is separate other than the balance sheet. Only the exact amount, the correct outstanding amount is to be, or the net amount is only written in the balance sheet. Okay. The rest in the notes to accounts form. So outstanding interest on debentures is to be shown in the notes to accounts under other current liability. It is to be noted that both the interest accrued but not due and interest accrued and due will be shown under the same heading, other current liability. So interest that is to be coming under other current liability that you need to familiar with at the time of preparing the final accounts. Just here the theory part, this one. So that is the interest on debentures. So next is the tax deducted at source. So what is the source with regard to and on what basis the tax is to be deducted? That is the next topic. As per the provisions section 193 and 194 of the Income Tax Act 1961, it is the duty of the payer of the salary, interest, dividend, etc. to deduct tax at the prescribed rate and to deposit the tax so deducted to the credit of the central government within a specified time. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന
സാലറിക്ക്, ഇൻട്രസ്റ്റിന്, ഡിവിഡൻഡിന് ഒക്കെ എന്തുണ്ട്? നികുതിയുണ്ട്. ആ നികുതി കുറച്ചിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി deposited to the central government's account. Adana. So, deposit such tax deducted to the credit of the central government within a specified time limit. The payment may be made at any office of the RBI or SBI or its subsidiaries conducting government business. So, in such a case, if the tax deducted is to be undertaken, so there are two entries to be passed. When tax is deducted by the company as per the provisions of the Income Tax Act, the following entry is to be passed. Following entry is to be passed. That is, either source whether it is a salary or it is a dividend or it is a which one interest. So, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കുക. Salary or interest or dividend debtor to tax deducted at source account. And after that, at the time of this one paying to the government, this account is to be debited and bank is to be credited because it is going to where going from our account and going to the central government's account. So in such a case, at the time of payment, tax deducted at source debtor to bank account. ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കേസിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാലറിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ വോട്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഷെയറിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസ്. സോ സാലറി, ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ ഡിവിഡൻഡ്, ഈ കേസുകൾക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് വരുന്നത്. ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി പാസ് ടു ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ട് എൻട്രി വരുന്നത്: സാലറി ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് and so salary or dividend or interest account debtor to tax deducted source account and the tax deducted source account debtor to bank account. So at the time of paying the same, then at the end of the year, if there is any balance in the tax deducted source account, it is shown on the credit side of the trial balance. Trial balance in the credit side ലാണ് ഇത് കാണിക്കേണ്ടത് and also as a current liability in the balance sheet. But trial balance prepare ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തും കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡില്. അപ്പം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അത് ലയബിലിറ്റി ആണ്, കറന്റ് ലയബിലിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്നതാണ്. സോ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെ കാണിക്കണം? ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം. Okay, so that is the case with regard to tax deducted at a source. So I'm going to conclude this session. Before that, just to have a briefing of the today's topics. What all we see? What is a books of accounts with regard to the company? Isn't it? Section 213 of the Companies Act defines books of accounts as what? All the sum of the money received and expended. Okay, all the expenditure as well as the receipt. Then all the sales and purchases, all the assets and liabilities, and also all the items of cost. That is to be recorded. That's the books of accounts and the as per section 230. Pinne, അതിനകത്ത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഏതൊക്കെ ബുക്സ് ആണ് വരുന്നത്? ക്യാഷ് ബുക്ക്, പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക്, സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക്, റിട്ടേൺസ് ഇൻവേർഡ്സ് ഓർ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക്, then returns outwards or purchase returns book, പിന്നെ bills receivable book, bills payable book, journal proper, general journal, then debtors ledger as well as creditors ledger, and along with that, other than the books prepared, the company's register of charges, register of the investments not held in the company's name, register of the members, the debenture holders and other security holders, register of the directors and key managerial personnel and their shareholdings, register of the loans given and also the guarantees provided, register of the contracts with the companies and firms in which directors are interested, and register of the fixed deposits also. Idum kude consider cheyanam. Pinne special care should be taken for some items like depreciation, interest on debenture, and tax deducted at source. These three we already see. For the depreciation, original value minus residual value divided by lifespan, we will get the depreciated value. That depreciated value to be expensed out, and then only it is to be taken for
the dividend declaration as well as the managerial remuneration as per Schedule 2 of the Companies Act. Then interest on debenture. Second case, interest on debenture എന്തായിരുന്നു? Interest on debenture what is that? Outstanding debenture. Outstanding interest, rather, and the total amount payable minus the interest paid. That is the net amount that is to be treated as the outstanding interest. That is to be shown in the current liability side. Outstanding interest. Then tax deducted source. അപ്പം നമ്മൾ സാലറി, ഡിവിഡൻഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാക്സ് ആണ്. That tax is to be deducted, and that amount pertaining to the tax that is to be deposited in the central government account. For that purpose, two entries need to pass: salary or interest or dividend account that are to tax deducted source, and at the time of payment back to this one to the central government account, tax deducted source letter to bank account. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. So please have a look at today's topics. Please clear if any doubt arises, as it is an important part with regard to this, because I'm sure 15 marks questions will ask from this area, because prepare final accounts of companies. In that way, questions will ask and all the details are to be there. It will take too much time for this also to prepare the final accounts. So please have a look. Please clear the doubts. Thank you for the day.